Buenas gente, bienvenidos a mi canalillo, bienvenidos a The Tale of Bistun. Vamos a seguir por donde lo dejamos en el capítulo anterior y estamos ya muy cerca del final. Así que a ver qué coño nos cuentan. Befall her. The choice was a difficult one, but Farhad could not abandon his friend. After all, both he and Shirin owed Anahita their lives, and while a broken heart may ache for years, death happens but once. Perhaps Anahita's last temple would suggest her whereabouts. No os voy a negar que no tengo ni puta idea de los controles, ¿eh? Aquí hace un dash. Hay un puentecillo ahí. Y a ver, ¿cómo puedo hacer yo para...? No me hará falta el martillo, ¿verdad? Vamos por aquí, coño. Hacía raro, porque normal este juego no tiene mucha pérdida, pero bueno. Es verdad que a veces soy un poco tonto. Ahora subir un poco más el juego, si no se oye apenas. Vale. Está bastante bajito. Vale. No me acuerdo con el botón ese especial. Tampoco me ha hecho falta. Khosrow's letter was condescending, haughty, oppressive. Shirin would no doubt be safe with the king, but at what cost? No voy a cambiar el arma. Joder, la última. Farhad's fingers brushed Allseed's heart. So that is how he might. Qué seitas son, ¿eh? Me pueden dar vueltas eso, la pelotita. La verdad que al final el gameplay es bastante ridículo, ¿eh? Te conviertes en una especie de Catarina falsa. Y está prácticamente solo.
Hostia limpia. Me falta alguno por aquí. Vale. Okay. Failed to ring the giant bell in the battle against Bistun. If I had been able, he thought, perhaps Anahita would still be here. A memory stirred as Farhad stared at the smooth gray stone of Shirin's statue. Her foot, her skin was turning to stone. Tum tum. Of course, Khosrow's letter had alluded to something else. An agreement between Farhad and the king. Why does he want passage through Mount Bistun? Farhad wondered. What wish does he speak of? Could it be Shirin? The thought angered Farhad. The princess was not a prize to be awarded. Vale. Más de lo mismo, no pienso cambiar. ¿Y por aquí qué hay? Farhad feared the worst. The Deve was mighty and terrifying. And if Anahita had overcome it, why hadn't she returned? Porque es lo suyo. La verdad que esa habilidad está rotísima, ¿eh? Se había todo esto. Farhad's problems. When night falls, I could return for this, Farhad thought. Ay, ¿cómo hago yo para romper estas mierdas? Si no puedo pasar ahí. Por... no sé. Ah, qué lástima. Si es que está ahí, coño. Está ahí el coleccionable. Bueno, de todas maneras los coleccionables ya los buscaré. Como puedes volver luego, tranquilamente. Casi cuela. Bueno, voy por aquí. She will be back in her castle now. Farhad tried to convince himself. All this will be behind her. La verdad que telita, con el gameplay. Se quedarán a gusto la dificultad. ¡Uy! Es que encima carga la ulti súper rápido. Si dijeras que tienes que pensártelo o algo, pero mira, aquí hay un boss. Bueno, boss. Lo que sea esto. La verdad que lo de boss se queda un poco grande. Hope and fear battled within Farhad, but resolve overcame both. This time, he knew what had to be done. Uy, estamos en el final, ¿eh?
Bueno. ¿Te imaginas que dura este y ya está, se acaba? Corté el directo anterior por no darle 15 minutos más. Place often enough, and it Vale. soon loses its mystique. But this was the memory stored within all Seed's heart. A story Farhad needed to know. It looks like some sort of mold. Vale. Aquí sí que lo puedo dar. Talisman stone shattered. Molten iron flowed. Hot and angry. Farhad scoured his memories for all Seed's last words. To kill a mountain, build something new. The mountain was clear, but build what? No, aquí no lo puedo dar. Aquí sí. Quiero un arma en la fragua. Whee! Seeds have a memory of a smithy, Farhad thought. After all, fire and trees do not usually well mix. ¡Y ¡bim! Bueno, ahora tengo martillo. Vale. Buenos martillazos. Vamos a pegarle a la campana, venga. The sledgehammer was huge and heavy, but Farhad carried it with ease. As he rounded the corner in the floating path, a gasp escaped Farhad's lips. Shattered remnants of his friend hung suspended in the air, unmoving, cold, lifeless. Hostia, cuando te hagas con el manto prodigioso eres inmune a cualquier daño. Pero que gratis es eso, ¿no? Do not ask for whom the bell tolls, dear. Es el mismo sitio donde el combate aquel. Darkness. It tolls for thee. Derrota a Bistun. No, no puedo romperlo. Y darle, le imagino que tampoco. Esperaré a que pase el evento o habrá que pegar a la campana. Es que otra vez había que darle a la campana. No sé si ahora sea lo mismo.
No, no se lo carga, Sí, hay que cargar ataques y ya está, igual que el lado anterior. Muy inmune, pero bien que comió polla, ¿eh? Sí, inmune a mis pelotas. No pasa que puedo hacer nada, ¿no? Más que esto. Más que esperar. Es que no puedo ir y pegarle un puñetazo a él. Sí, la campana solo aclara... Ah, mira, sí que puedo hacer ya aquí. The bell's mighty peal rent the air, sending Bistun crashing to the floor. This is for my friends, Farhad cried. Sí, creo que no te puede quitar ni vida. O sea, es muy manco, ¿no? O sea, no entiendo. No sé qué hace la ulti, ¿eh? Se ha intentado tirar antes, pero no sé si hacía algo o... Pues mira, sí que ataca. Menos mal. Ah, también digo que para hacer esto mejor no hagas nada, ¿sabes? Venga, sácame ya la oleada, hijo, eres muy pesado. No me saca un boss. Sí. No, mientras atacas es inmune, sí. Pues menos mal, hijo. Bueno, a ver, que me matarán. ¿Qué? No, menú, no, menú. Mira dónde me ha matado un pisotón. Y esto ya a tomar por culo, tío. Vete a cagar. Hay que hacerlo todo de nuevo, tío. Ay, Dios, por favor. No, me lo comeré. La madre que me parió. Vale. Vale. Ok. Ok, juego. Muy bien. Me tienen hasta los cojones. Hasta los cojones más absolutos. O sea... Por favor. Es que esto tiene que ser una broma, tío. Es una putísima broma. Vale, a ver, aún te caigas.
Es que me da miedo ya darle hasta la campana, tío. O sea, si se me cae otra vez el personaje, mira. crashing to the floor. This is for my friends. Farhad cried. Ah, no tenía un puñetazo que soltarme. ¿Ya o qué? ¿Estás cansado ya, hijo? Gracias. Joder. Tengo que ir con mucho cuidado contra luego los dos esos, porque si no, si se vuelve a morir ya me cago en todo. Y si me caigo aquí otra vez... Gracias. For my love. Y por tu tatis. Hostia, sí, igual me lo como, ¿eh? Nah, me lo como, vamos. Lo que no tenía sentido antes es que sí que me ha pegado. Hace barrido. Ay, me lo como. Joder, macho, en serio. Mira que estaba lejos ya, ¿eh? A ver. Creo que me comí uno, hostia, ahí, ¿sabes? A ver, cuidado con las brujas de los cojones. Sí, sin prisa esto. Fundamental cargarme las brujas de los cojones. Y ahora a ver cómo coño les entro yo a estos. Bueno, puedo tirar un ataque así. Eso se lo llevan puesto. Es que no la quiero liar, ¿sabes? No lo estoy dando, ¿eh? No le estoy haciendo daño. Es que no me quiero liar. Vale. Vale. Es que no me quería liar, macho. O sea, esto es la dificultad que tiene esto y nada, es la misma, pero... ¡Ah! Vale. O sea, la campana te importa de una mierda. No me digas que no me ha tocado.
¡Madre mía! ¡Ay, la madre que me parió! But most of all, for me! ¡Mario! ¡Ven va! Esto es la dificultad que tiene esta mierda, tío. Es que me cago en todo. A veces hoy... And with the last mighty blow, the Deve's crimson eye winked out. The storm within Farhad's heart rivaled the one that rent the dark skies. Bistun was defeated, but at such cost. He felt more alone than he had ever felt before. Pues para el otro lado. Bueno, ya puedo destruirla. For the first time since he awoke on Mount Bistun, his path was clear, but he had no one to share the news with. Princess Shirin would be resting in Khosrow's quarters. Farhad, what have you done? What vile sickness did you expose my love to? You have no reason to dig through the mountain any longer. Princess Shirin is dead. Your king, Khosrow. ¡Ras! Con lo fuerte que le he dado a los enemigos, ya así mismo no, ¿eh? Guilt consumed Farhad. He felt that this world could no longer offer him anything. But death had not ended Farhad's journey before, and it Vaya was por not Dios. about to now. Se ha murido, pero no mucho. Instead, Farhad drew ever closer to answers. The final steps on the path laid out before him. The path that ended in the realm of forgotten memories. The fortress of oblivion awaited him. And Farhad thought of all those who had played their part in getting him here. Fortaleza del olvido, pero esto no es de Kingdom Hearts. All seeds, with his wisdom and kind heart. Majestic Anahita, so dedicated to atoning for her greatest mistake. The beautiful princess, always out of reach. And Y el rey.
treated him with such disdain, but none of them mattered anymore. The whisper called to him. I called to him. Fear and foreboding chilled Farhad as he walked amongst the horrors. Exiled and forgotten people, ensnared by the blight, trapped in endless suffering, their silent screams frozen in their gullets. ¿Y qué hay que hacer aquí? Tirar para adelante y ya está, por lo que veo. Bueno, que ahí creo que no voy a poder pasar. Esta campana no podré dar, ¿no? Por poder darle, puedo dar. Pues tengo que liberar a todos de alguna forma. Tenían puntos vitales donde poder pegarle. Pues yo voy a tirar para adelante y a ver. Months, years, decades. For how long I had called him to me, I cannot say. My voice gave out. But still, I cried out across the realms. Unimaginable agonies racked my body. Yet I never sought refuge in insanity. The wound that never heals reminded me of my mortality and my purpose. I looked into Farhad's eyes and saw his pain and confusion. But even then, I saw a flicker of something else. Was it relief? Words eluded him, however. So I explained everything. I told him my name is Nizami. I was a blacksmith by day and a storyteller by night. I was banished by King Khosrow, exiled unjustly. On Mount Bistun, I was mortally wounded, but saved by the most wondrous fruit and guided by a talking tree. Then I discovered an otherworldly domain, a realm of forgotten souls. But the Deve found me. I was imprisoned in the fortress of oblivion, doomed to be forgotten, teetering on the edge of oblivion. Agony poured from my wound and took form. You, Farhad, are created out of my pain, out of my wound. I told him, you are the manifestation of hope, the embodiment of purpose. I had lost count of the number of times Farhad had reached my prison, but each time he had refused my plea, refused to set me free. I knew the choice was grim, but I had to prevail. My story is not yet complete, and so I gave him a choice. Liberate me, or abandon me once more. The path to the left was where he should engrave the wise decision to set me free, or he could add to the cruel words of abandonment to the right.
Hostia, qué dilema, ¿no? O sea, ¿qué hago? ¿Le salvo o le abandono y le den por culo y repetimos el ciclo? Imagino que luego podré guardar y reiniciar el punto de control. Vamos a abandonarle. Esto es como en Dark, Sigmundus. Esto tiene que pasar. Una vez más. Que rompa el ciclo otro. Otro Jonas. O sea, esta es la vez 5 que le han traicionado. O sea, que le han abandonado. For Hard's uncertainty was written on his face. So I warned him against abandoning me again. You only prolong the bitter cycle. I told him, you will lose your memories once more. Your destiny is not one of futility and confusion. And I told him that I would keep calling him, and he would come. Is that what you want? I asked. To go through all the heartache you have endured yet again? But I could not force him to see reason. If he would leave me again, I promised to send him away from this place. I would show him how to use the memory stone within his head to leave the fortress of oblivion. But what would he be escaping for? Endless wandering? Repetition without purpose? La abandono, ¿eh? La abandono, tal cual. Final mierdoso, me imagino. I groaned, but I knew this was not the end. I will see you again soon. Vale, si nos dejan el punto de guardado este último, otra vez, entro y grabo en el otro lado. A ver qué cambia. Si me llevan al principio del juego y no puedo hacer nada, pues pene para mí, porque... Again, for Hard refused his destiny and condemned me to further torment. How many times he has failed me, I cannot say. Perhaps neither of us will ever be free. Perhaps the blight will spread unchecked. But my purpose still burns as fiercely as the agony in my chest. And Farhad's story has not yet ended. It cannot end yet. A wave of nausea washed over Farhad. He stumbled. Darkness closed in. He staggered on. Before oblivion drew in again. He lost consciousness again and again. Panic streaked through his muddled mind. And then he remembered my warning, the bitter cycle. With every step, his memory slipped away. I must engrave Nizami, he thought. I must not forget. Graba Nizami antes de que lo olvides. I sought to immortalize my story in stone. Aquí. Lest he forget again. And against all odds, Vale. he did it. He looked back at all the engravings he had made and found hope in them. Hope that he could walk a different path. Slowly, like the morning sun clambering over the horizon, consciousness came. Espero que vamos a ir de la montaña. How pleasant, he thought. El otro final, imagino, sería más corto, ¿no? Awake to nature's song. Ah, esto es el principio del juego, ¿no? Ahora. No sé cómo me tengo que ir, sinceramente.
tengo ni putísima idea para dónde tengo que ir. Igual era por otro camino, otra vez para adentro. Aquí me deja acceder y... Este es el recuerdo otra vez. And the story began anew. Hostia, qué jaleo, ¿eh? بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاک بگفتا آنگه که باشم خفته در خاک بگفتا جان مده بس دل که با اوست بگفتا دشمنند این هر دو بی دوست بگفتا گر خرامی در سرایش بگفت اندازم این سر زیر پایش بگفت او آن من شد زو مکن یاد بگفت این کی کند بیچاره فرهاد چو عاجز گشت خسرو در جوابش نیامد بیش پرسیدن سبابش به یاران گفت کز خاکی و آبی ندیدم کس بدین حاضر جوابی به زر دیدم که با او بر نیایم چو زرش نیز بر سنگ آزمایم که ما را هست کوهی بر گذرگاه که مشکل میتوان کردن بدو راه میان کوه راهی کرد باید چنان کامد شد ما را بشاید به کوهی کرد خسرو رهنمونش که خواند هر کس اکنون بی ستونش Con dos cojones. Hemos hecho el ciclo sin fin. Es el ciclo sin fin. Vale, dejar que pasen los créditos y ahora vemos a ver si puedo cargar la partida al final y hacer el otro final. I looked into Farhad's eyes and saw his pain and confusion. But even then, I saw a flicker of something else. Was it relief? Words eluded him, however. So I explained everything. I told him my name is Nizami. I was a blacksmith by day and a storyteller by night. I was banished by King Khosrow, exiled unjustly. On Mount Bistun, I was mortally wounded, but saved by the most wondrous fruit and guided by a talking tree. Then I discovered an otherworldly domain, a realm of forgotten souls. But the Deve found me. I was imprisoned in the fortress of oblivion, doomed to be forgotten, teetering on the edge of oblivion. Agony poured from my wound and took form. You, Farhad, are created out of my pain, out of my wound. I told him, you are the manifestation of hope, the embodiment of purpose. I had lost count of the number of times Farhad had reached my prison, but each time he had refused my plea, refused to set me free. I knew the choice was grim, but I had to prevail. My story is not yet complete, and so I gave him a choice. Liberate me, or abandon me once more. The path to the left was where he should engrave the wise decision to set me free. Or he could add to the cruel records of abandonment to the right. Vale, vamos a hacer el otro final. This time, I resorted to honesty to convince Farhad to release me.
if he rescued this poor old man, his creator, from a life of torture, I promised to continue my journey. I would seek out the source of the blight afflicting nature, the reason behind the chaos that sweeps through Persia, and destroy it. But sadly, there was a catch. To leave my unnatural shackles empty, Me quedo yo atado. Farhad would have to take my place. Joder. The sculptor growled and turned his head. Wait, I implored. You do not understand. I told him how this sacrifice would give his life meaning. After all, it was his purpose. It was what he was created for. The only way he could escape the cycle. And I promised that when my quest was complete, I would come back to return the favor. Vale, bueno, por lo visto no hay final feliz. Así a priori. You have made the right decision, I told him. Before I left, Farhad asked me if his sacrifice would be worth it. There is no greater blessing than having purpose, I told him. No worse pain than having it denied. I promised I would not rest until I had stopped the sickness afflicting nature. I would rescue other poor, imprisoned souls and face the threats before me with the courage that Farhad had shown. Let your fires light my way. ¿Esto es que va a haber un segundo juego? بیاورد ضحاک را چون نبند، به کوه دماوند کردش ببند. به کوه اندرون تنگ جایش گزید، نگه کرد آری بنش ناپدید. بیاورد مسمارهای گران، به جایی که مغزش نبودن در آن. فرو بست دستش بر آن کوه باز، بدان تا بماند به سختی دراز. ببستش بر آن گونه آویخته، از او خون دل بر زمین ریخته. از او نام ضحاک چون خاک شد، جهان از بد او همه پاک شد. Madre que los parió. Vale, creo que ya, ya está todo, o sea, ya está todo visto, no creo que haya nada más, pero bueno. Vale, he roto el ciclo y nada más, gente, no hay más contenido. Espero que os haya gustado este jueguecillo, a mí la verdad ni fu ni fa, quiero decir, no está mal, y la historia pues está interesante, creo que está basada en un relato conocido. Y nada, pues eso, bien, es decir, el gameplay tampoco era gran cosa, no ofrecieron nada nuevo realmente, o sea, es más que nada la historieta. Así que nada, bueno, lo dejamos por aquí, nos vemos en el siguiente Drestillo, un saludo y adiós, goodbye.